Okay. Sally Hazu, how many days will you be in Sri Lanka? Bante, 10 days. Oh, 10 days. So it means about 3-4 times you will miss the class. Now I try to arrange my time. And in case I feel like I cannot translate, I will ask Mr. Dũng to Ah, find another okay. translator for our class. Okay. But I'll try my best, Bante, Okay. because I Oh, love this class and I don't want to skip even one. okay. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. So you are you interested in this topic? I'm so interested. For me, it's Uh, so interesting Okay. and and meaningful, especially for a nun like me. Okay. So I have to say sorry because I didn't I think how many days we skip our class? I For think Now we days. are at the 29, the class number 29, the Okay. session 29. Yes. So we skip around 2 classes. Ah, okay. Yes, 2 Okay. or 3. Yes. Maybe from the December on, I will be free. Yeah. Because especially Yes. this is a Katina time. So that's why it's quite busy for me. Yes. That's normal, Bante. Yeah. Okay. So let's continue. So I also wish some like some other students, I also like to reach the stage or the chapter, yeah, the chapter that are explained about the meditation, yeah. But here, for some people, it might be boring, not interested. But for the persons who wish to practice in detail, it's very important. Yeah. So especially for monks and nuns, it's most important for monks and nuns. But for lay people as well, if they want to apply for their daily life, it's also useful. You know, the requisites for monks and nuns, requisites we call, and offerings we can say. So if we use the requisites or the offerings which are donated by the people, we have to reflect wisely. But for the normal, ordinary people, if you use something in your daily life, like a telephone, so when you use the telephone, why you are using that? Yeah, why you are using that? So you have to know your intention or why you use that one. So that one also very important. And also when you are in the shopping center, um, sometimes we want a lot, but actually at, at those moments, you can reflect yourself. Why I'm buying this one? I'm buying these clothes, like that. So you can reflect like that. In this way, you can avoid buying unnecessary things. So in this way, your life or at least your house will be clean. you know, sometimes your cupboard, yeah, always what is it? Full of the clothes that are not useful. So like that. So this is at least for the normal lay person. You can reflect your everything, yeah, everything in your daily life as well. So okay, Sally Hasu, you can say something.
Sư mong rằng là tất cả những học viên ở trong cái lớp học thanh tịnh đạo này chúng ta có thể tiếp tục cái khóa học này, và khi mà chúng ta chuyển sang cái chương liên quan đến thiền định đó, thì cái chương đó sẽ giải thích rất là nhiều về những cái phương pháp thực hành thiền. Đối với nhiều người thì họ sẽ cảm thấy có một chút nhàm chán, nhưng mà đối với những ai có cái mong ước được thực hành chi tiết thì cái chương đó rất là quan trọng. Và đối với tăng và ni mà nói thì cái chương mà thiền định đó còn quan trọng, rất là quan trọng hơn rất nhiều. Tuy nhiên đối với hàng cư sĩ tại gia thì quý vị cũng có thể áp dụng những cái điều mà mình học trong cái đời sống thường nhật, bởi vì nó hẳn sẽ đem lại rất là nhiều điều hữu ích cho quý vị. Chẳng hạn như cái việc mà sử dụng và thọ dụng 4 món vật dụng đối với tăng và ni, thì khi mà sử dụng tứ vật dụng như vậy, những cái món vật dụng mà được cúng dường bởi đàn na tín thí, thì tăng và ni cần phải quán tưởng một cách khôn khéo khi sử dụng. Thì ở trong cái chừng mực này thì đối với hàng cư sĩ tại gia, khi mà quý vị sử dụng bất cứ món vật dụng nào, chẳng hạn như sử dụng chiếc điện thoại, thì cũng có thể là quán tưởng bằng việc tự hỏi rằng vì sao mình sử dụng cái này, và phải biết cái tác ý hay là cái dụng ý đằng sau cái điều mà mình làm. Đây là một cái điều rất quan trọng. Chẳng hạn như khi quý vị đi trung tâm thương mại, đôi khi quý vị muốn rất là nhiều thứ, nhưng lúc bấy giờ là quý vị cần phải quán tưởng hay là quán xét tại sao mình cần mua cái món này. Bởi vì tại sao mình mua cái món này, tại sao mình mua cái quần áo này. Thì khi mà tự hỏi như vậy, quý vị có thể sẽ tránh cái trường hợp là mua rất là nhiều thứ không cần thiết. Ít nhất cái lợi ích mà quý vị có thể đạt được đó là giúp cho cái nhà của mình nó bớt rối rắm. Bởi vì thỉnh thoảng là những cái tủ đồ của mình đó đầy ắp đồ đạc, nhưng mà nhiều trong số chúng thì mình không có dùng, không có thực sự cần thiết. Thì đây là cái cách mà hàng cư sĩ tại gia có thể quán xét là quán tưởng khi mà mình sử dụng hay là khi mà mua một cái món gì đó. Và đây cũng là cách mà quý vị có thể áp dụng để mà quán tưởng tất cả mọi thứ trong cái đời sống thường nhật của mình. Okay, so in this paragraph, actually there is a lot of things to discuss, but I will not go very detailed. Yeah, so only the key point I will talk about that, because you also can read yourself. Yeah, so here, so in this fourthful virtue, so fourthful virtue, I think you have you remember. So the first one is a Patimauka. Yeah, Patimauka Samvara Sila. Yeah, Patimauka Samvara Sila. So rules and regulation for monks and bhikkhu and bhikkhuni. Yeah, so Patimauka Samvara Sila, and then Indriya Samvara Sila. Indriya Samvara Sila is a let's say a restraint, yeah, or guarding the faculty, yeah, eye faculty, ear, etc. And next one is Ajiva Parisuddhi Sila. So the virtue regarding with the requisites, yeah. And the last one is a Pachaya Sita Sila, is reflecting wisely when we use the requisites. So this is a fourthful virtue here. So the first one, Patimokkha Samvara Sila, and if we want to fulfill or if we want to practice the Patimokkha Samvara Sila, we need faith. Yeah. So about that as well, a lot of things to discuss about that. But here, let's say only it has written here. So for that is accomplished by faith, since the announcing or training precept is outside the disciples' province. Yeah, so the English word is not very easy to understand. You know, then basically 227 rules for bhikkhu and bhikkhuni.
So all these rules are announced only by the Buddha. Only by the Buddha, not from other disciples. This is outside the disciples' province. It means like that, yeah? So in Bali, Sawaka Visaya, yeah? Sawaka Visaya is disciples' province, yeah? Sawaka Visaya Atida, it's outside the disciples' province. So all the rules, all the Patimokkha rules are announced by only one person, that is Buddha. And the evidence here is the refusal of the request to allow disciples to announce training precept. So that one as well, a lot of things to talk about that. You know, let us say at the time of the Buddha, some like a Sariputta, I think Sariputta, he said he said to the Buddha to announce, to announce the precepts, but the Buddha refused. Hey, Sariputta, it's not the time, to announce the precept. So that's why this sentence means like that. So that's why the training precept, announcing the training precept is outside the disciples' province, yeah. And having therefore undertaken through faith training precepts without exception as announced. So that's why with faith, we have to follow, or we have to undertake all the precepts as announced by the Buddha. So one should completely perfect them without regard for life. So as bhikkhu and bhikkhuni, we have to keep the precepts announced by the Buddha without regard even for life. Yeah. So for this is said in the text, as a hen guards her eggs, or as a yak her tail. So yak, you know, like a cow, yeah, like a cow, yak her tail. That kind of animals, they always protect their tail. Yeah. So they always care their tail. If someone cut the tail, they die. So like that. So as bhikkhu and bhikkhuni as well, we have to keep the precepts, yeah, without regard for even our life. Yeah. So next one is like a darling child. If you have only one child, you have to protect all the time. So we have to regard the Patimokkha like that as well. And next example is like an only eye. So we have two eyes, but if we have only one eye, we have to protect, yeah, not to lose that one again, not to lose that one. So that's why we have to keep the precept like an only eye, like an only one eye left. So you who are engaged your virtue to protect, be prudent at all times and ever scrupulous. Also, it is said further, so too, when a training precept for disciples is announced by me, my disciples do not transgress it even for the sake of life. Yeah, the same, yeah. And the story of the elders bound, there is a famous story, story of the elders bound by robbers in the forest should be understood in this sense. It seems that robbers in the Mahawapani forest bound an elder with black creepers. So black creeper is, you know, creepers, yeah? Black creepers made him lie down. While he lay there for 7 days,
he augmented his insight. After reaching the fruition of non-return, he died there and was reborn in the Brahma world. You know, he is born. He is born with a black creeper. He can, he doesn't try to escape from that because he cares if he trying to escape, the creepers will die. So that's why he's still as it is. And then he practiced the meditation and he reached to the non-return anagami. Yeah, anagami, the fruition of non-returner becomes a non-returner, and he died there and was reborn in the Brahma world. So like that Theta, like that monk, we all have to keep the precepts. So like that. Okay. Trong cái đoạn này thì có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải thảo luận, nhưng mà Thư sẽ không có đi một cách chi tiết mà chỉ cung cấp cho chúng ta những cái từ khóa mà thôi, bởi vì quý vị có thể tự đọc cái đoạn này. Thì như chúng ta đã biết là mình đã học về bốn cái nhóm giới. Đầu tiên đó là biệt biệt giải thoát giới hay là Patimokkha Samvarasila, tức là những cái giới luật, những cái điều giới mà dành cho tỳ khưu và tỳ khưu ni. Thứ hai là Indriya Samvarasila, tức là cái giới liên quan đến cái việc mà kiểm soát cũng như là thu thúc 6 căn giác quan. Tiếp nữa đó là cái giới liên quan đến cái việc mà gọi là thọ nhận những gọi là thọ nhận tứ sự hay là cái của cúng dường từ thí chủ. Và cuối cùng đó là cái giới liên quan đến cái việc mà quán tưởng khi thọ nhận hay là thọ dụng tứ vật dụng một cách khôn khéo. Thì đối với cái nhóm giới đầu tiên đó là biệt giải thoát thu thúc giới là Patimokkha Samvarasila, nếu mà chúng ta muốn hoàn thành hay là muốn thực hành cái nhóm giới này thì chúng ta bắt buộc phải có cái đức tin hay là cái niềm tịnh tín. Bởi vì ở đây có rất là nhiều thứ để nói. Bởi vì trong bốn cái đức tính này thì cái sự kiểm soát về cái giới gọi là biệt giải thoát giới thì phải được thực hiện bằng niềm tin. Mà vì điều đó nó được thực hiện bằng niềm tin hay là đức tin, cho nên cái việc công bố giới luật thì nó nằm ngoài cái phạm vi của những người đệ tử. Ở đây có một cái từ Pali mà mình cần phải lưu tâm, đó là Sawaka Visaya Titata. Cái từ ở đây chúng ta biết được rằng là giới của tỳ kheo là có 227 giới. Thì tất cả những cái điều giới này cũng như là những cái điều giới của tỳ kheo ni là được Đức Phật ban hành mà thôi. Chỉ một mình Đức Phật ban hành những cái điều giới này chứ không phải là do những vị đệ tử của Ngài. Chính vì đó cho nên là cái từ mà Sawaka Visayatitata tức là nó nằm ngoài cái phạm vi là cung cấp, hay là nằm ngoài cái phạm vi của cái người đệ tử. Vậy thì tất cả những cái giới mà trong cái phần giới Patimokkha là được ban hành bởi Đức Phật mà thôi. Ở đây có rất là nhiều điều để nói. Chẳng hạn như là vào thời Đức Phật thì sư nhớ không nhầm đó là Ngài Tôn giả Sariputta đã thỉnh Đức Phật rằng là xin Thế Tôn hãy ban hành những cái điều giới. Nhưng mà Đức Phật đã từ chối và nói rằng này Sariputta, bây giờ vẫn chưa phải là cái thời điểm thích hợp để mà ban hành những cái điều giới hay là giới luật. Thì chính vì điều đó cho nên là những cái điều giới mà liên quan đến Patimokkha chỉ ban hành bởi Đức Phật mà thôi. Vậy thì với một cái niềm tịnh tín hay là đức tin thì chúng ta sẽ tuân thủ và thực hành tất cả những cái điều giới được Đức Phật ban hành.
Và đối với chư tăng ni thì cái việc mà giữ giới là một cái điều rất là quan trọng, bất kể mạng sống, và phải bảo vệ giới của mình, rèn luyện giới hạnh làm sao mà không có bất cứ một cái ngoại lệ nào. Bất kể mạng sống, hãy cố gắng bảo vệ giới hạnh của mình như thể là con gà mẹ nó bảo vệ trứng của nó, cũng như là con bò giác nó bảo vệ cái đuôi của nó. Bởi vì um, con bò giác nó có một cái gọi là một cái bản tính, đó là nó luôn luôn bảo vệ cái đuôi của mình rất là kỹ càng. Bởi vì khi mà cái đuôi của nó mất, tức là nó sẽ bị chết. Chính vì điều đó cho nên là chư tăng ni cần phải bảo vệ cái giới luật của mình cho thật là cẩn thận, bất kể mạng sống. Thì cái việc mà giữ gìn những cái điều giới luật bá tý bốc khá nó cũng tương tự như vậy. Hoặc có một ví dụ khác, đó là chúng ta có hai mắt. Thường thường là chúng ta có hai mắt, nhưng mà nếu giả sử chúng ta chỉ có một mắt, thì cái việc mà mình bảo vệ giới hạnh cho thật sự trong sạch cũng tương tự như cái việc mình cố gắng hết sức để bảo vệ con mắt còn lại vậy. Cho nên cái việc giữ giới, đặc biệt là cái nhóm giới bá thí mút khá, nó rất là quan trọng, như thể là mình cố gắng bảo vệ cái con mắt còn lại của mình. Và cho nên là hãy luôn thận trọng và hãy luôn cẩn thận. Và cũng có một đoạn lại nói thêm rằng là gì, cũng vậy, khi mà ta tuyên bố giới luật rèn luyện cho hàng đệ tử, thì các đệ tử của ta dù chỉ vì mạng sống cũng không vi phạm. Và có một câu chuyện được kể lại là các vị là lúc bấy giờ có các vị trưởng lão bị bọn cướp trói vào trong rừng. Thì lúc bấy giờ có vẻ như là bọn cướp có vẻ như là cái bọn cướp đó ngụ ở cái khu rừng tên là Mahapapani, và đã trói một vị trưởng lão bằng cái dây leo đen và bắt ông nằm xuống, và bắt vị này nằm xuống. Thì trong khi nằm đó 7 ngày thì ngài đã phát triển tuệ giác, và sau đó là đã chứng đắc được cái quả vị Bất Lai hay là Anaham. Và sau đó là chết ngay tại chỗ đó và tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Thì cũng tương tự như cái vị này, thì vị này không có cố gắng để mà thoát khỏi cái chỗ đó. Vị này là không có cố gắng để thoát khỏi cái gọi là, bởi vì một trong những cái giới luật của tỳ kheo có nghĩa là không có chặt đứt những cái cây dây leo, cho nên là vị này dù cho có phải chết cũng không có cố gắng để mà thoát khỏi, cắt đứt những cái dây leo để mà trốn thoát. Chính vì điều đó cho nên là cần phải bảo vệ giới và thực hành giới cho thật là cẩn thận và trong sạch như cái vị trưởng lão này. Yes. Okay, I said not to go very detailed, but I will tell you a little bit more about that. Here 20 it means before the 20 years after the Buddha. Yeah, after the Buddha, there is no single rules. Yeah, there is no patimokkha. So that for your general knowledge, I said, only after the 20 years after the Buddha's time, not after the Buddha's time, after enlightenment, we can say, 20 vasa, 20 vasa, only some problems happen in the sasana, then the Buddha announced one rule, one by one, like that. For example, even, not to have sex for monks and nuns, bhikkhuni, there is no rules for that before 20, before 20 was. So there is a Sudana, Sudana, his name. So he has his former wife. He have sex with his former wife because his mother wants the child. The child. That's why his mother prepare his son and his former wife to have sex, and because she wants a child. So after that, there is one rules, one rules in the announced by the Buddha.
So like that, there are many rules, at least 227. All are announced by the Buddha only when it is necessary or when the problems occur in the sasana. So without any problems, the Buddha never announced the precepts. And that's one thing. Another one is before the 20 versa, Buddha always preach or teach his disciples only three. We all already heard about that. He said not to do any evil, to do the good deeds, to purify the mind. So only these three. He remind all the disciples only with these three words. Yeah. So that's all necessary for the monks, bhikkhu and bhikkhuni at those moments. After the 20 versa, only that admonition of 3 words, admonition is not enough. So that's why the Buddha announced precepts one by one. Yeah, that's one thing. Okay. Lúc nãy sư có nói là sư không có đi chi tiết cái đoạn này, nhưng mà sư muốn nói cho chúng ta biết một vài điều. Đó là con số 20. Con số 20 tức là 20, có nghĩa là từ cái lúc mà Đức Phật thành đạo cho đến là 20 hạ thì không có bất cứ một cái điều giới nào. Nhưng mà kể từ sau cái hạ 20, kể từ sau 20 năm ngày mà Đức Phật thành đạo thì lúc bấy giờ mới xuất hiện những cái điều giới. Và chỉ từ cái năm thứ 20 đó trở đi thì khi nào mà có những cái vấn đề phát sinh ở trong tăng đoàn thì lúc bấy giờ Đức Phật mới chế từng cái điều giới tương ứng. Chẳng hạn như là 20 năm đổ về trước thì không có cái điều giới nào liên quan đến cái việc mà quan hệ tình dục, nhưng mà cái điều giới này là Đức Phật chế, đó là chư tỳ khưu cũng như chi tỳ khưu ni không có được quan hệ tình dục bởi một cái duyên sự. Đó là lúc bấy giờ có một vị tỳ khưu tên là Suddhana, và cái vị này đã quan hệ tình dục với cái người vợ trước đó của mình, chỉ bởi vì là mẹ của vị này là muốn có cháu để mà nói dối, cho nên là bà đã chuẩn bị đã chuẩn bị để mà cái vị này quan hệ tình cảm với cái người vợ trước đó của mình. Thì sau cái sự cố này thì Đức Phật đã ban bố một cái điều giới, đó là gì? Là cấm chế chư tỳ khưu cũng như chư tỳ khưu ni không có được quan hệ tình dục. Và kể từ sau cái điều giới đó trở đi thì ngày càng có thêm cái điều giới được Đức Phật ban hành, hơn 200 điều giới sau đó nữa. Và Đức Phật chỉ ban hành điều giới khi mà cần thiết, khi mà có cái vấn đề gì đó diễn ra trong tăng đoàn. Còn nếu mà không có vấn đề gì thì Đức Phật không có ngẫu nhiên mà chế giới. Thì trước 20 hạ, gọi là trước cái hạ thứ 20 đổ về trước, thì Đức Phật luôn luôn giảng dạy đệ tử hay là học trò của Ngài chỉ với 3 cái câu rất là ngắn gọn được đề cập trong cái pháp cú 183, đó là gì? Là không làm các điều ác, hãy làm các điều lành và giữ gìn tâm ý trong sạch. Đó là 3 cái điều mà Đức Phật luôn luôn sách tấn cũng như là nhắc nhở những người đệ tử của Ngài để mà thực hành. Bởi vì lúc bấy giờ thì chư tăng cũng như là chư tỳ khưu ni không có cần thiết phải được nhắc nhở quá nhiều. Tuy nhiên kể từ sau cái hạ thứ 20 về sau thì ngày càng có nhiều cái điều giới được Đức Phật ban hành và cấm chế. Bởi vì lúc bấy giờ cái việc mà 3 cái lời dạy gọn như vậy không đủ cho họ, cho nên đó là lý do vì sao mà về sau này là từng cái điều giới một được Đức Phật ban bố ra. Yes, so this one as well, no need to explain too much, just to read. This is story, famous story. Also, they bound another elder in the Tambapani island. It's called Sri Lanka. Salihasu, you are going.
So Tambapani in Pali, yeah, Tambapani Island is Sri Lanka, yeah, Sri Lanka, with this string creepers and made him lie down. When a forest fire came and the creepers were not cut, because it's not allowed to cut the creepers and trees, yeah, by the bhikkhu and bhikkhuni. So that's why that monk, even though the forest fire is approaching him, he does not cut the creepers. He established inside. Maybe some may say it is an extreme, you know. So cutting the creeper will not affect very bad to other living beings. Why he does not cut? Why he sacrifice his life? Maybe some may say, but elder monks in the ancient times, they always keep the precepts. Yeah, they don't care their life, even their life. Yeah, without regard for their life. So that might be a lot of things to discuss about that. Yeah, it is worth to give our life. Yeah, compare with the creepers. Yeah. So, but anyway, the Asian monks, yeah, and monks in the ancient time, they always keep their precepts without regarding their life. Yeah. And he established insight. So instead, without catching the creepers, he established himself inside and attained nibbana simultaneously with his death. So it means that he died at that same time he got nibbana. So like that, yeah. So there is samasisi, but then you don't need to know about in Pali, yeah. Samasisi arahant, yeah. When the elder Abhaya, a preacher of the Digha Nikaya, passed by with 500 bhikkhus, he saw what had happened, and he had the elder's body cremated and a shrine built. Therefore, let other clansmen also maintain the rules of conduct pure, renouncing life if there be need, rather than break virtues restraint by the war severe decreed. Okay, so this one as well, we don't need to talk too much. Cái đoạn này chúng ta cũng không cần phải bàn luận quá nhiều hay là giải thích nhiều. Nhưng mà ở đây thì có một cái câu chuyện cũng khá là nổi tiếng được kể lại về một vị trưởng lão ở Sri Lanka. Thì ở Sri Lanka lúc bấy giờ thì cái tên gọi của nó là Tampapani, đảo Tampapani, tức là Sri Lanka ngày nay. Thì lúc bấy giờ là có một vị trưởng lão, người ta đã trói vị đó bằng dây leo và bắt vị này nằm xuống. Thì khi mà có một cái trận cháy rừng xảy ra và những cái dây leo này chưa bị cắt. Tuy nhiên thì ở đây có một cái điều giới, đó là tỳ kheo cũng như tỳ kheo ni sẽ không có được phép cắt những cái dây leo cũng như là chặt cây. Cho nên vị sư này, vị trưởng lão này, là dù cho lửa từ cái đám cháy rừng nó ngày càng tiến dần về phía mình, vị này cũng không có cố gắng để mà cắt đứt cái dây leo để mà thoát thân. Và lúc bấy giờ thì vị này đã an trú và phát triển được tuệ giác và chứng đắc niết bàn cùng lúc với cái chết. Tức là ở đây là chứng niết bàn và chết xảy ra cùng một lúc luôn. Chứng niết bàn xong rồi chết. Thì trong cái trường hợp này có nhiều người họ có thể có cái suy nghĩ là nó mang tính hơi cực đoan một xíu, là tại sao vị này lại
lại cực đoan như vậy? Tại sao lại không có các bước dây leo để mà thoát thân? Tại sao lại hy sinh mạng sống của mình chi vậy? Thì ở đây chúng ta có một cái điểm cần phải lưu tâm, đó là những cái vị trưởng lão, những vị tỳ kheo và thời xưa đó, chư vị giữ giới rất là nghiêm, thà là giữ giới cho trong sạch chứ bất kể mạng sống, thà là chết nhưng mà phải giữ giới cho thật là trong sạch. Thì đây là cái điều mà có thể là, đối với cái điều này thì có rất là nhiều thứ chúng ta có thể thảo luận. Chẳng hạn như có người họ cho rằng là gì, thà là cố gắng duy trì cái mạng sống này, bởi vì cái việc mà được mang thân người này, được cái sự hiện hữu trong kiếp này, họ so sánh với cái gọi là cái cơ hội tái sinh, cho nên là họ cố gắng bảo vệ mạng sống. Nhưng mà những vị trưởng lão thời xưa đó, chư vị không màng mạng sống để mà giữ giới cho thật là trong sạch. Thì vị trưởng lão này um, đã gọi là đã phát triển tuệ giác, và ngay cái lúc mà chứng đắc niết bàn thì vị này cũng mạng chung luôn. Thì cái từ mà chứng đắc niết bàn rồi mạng chung cùng một lúc trong tiếng Pali, nó có cái chữ đó là samasisi, thì quý vị cũng không cần phải biết chi tiết. Và thì khi mà trưởng lão Abhaya là một cái người thuyết giảng Trường Bộ Kinh, đi ngang qua với 500 vị tỳ kheo, thì ông nhìn thấy một cái điều gì đã xảy ra, và vị này đã ra lệnh là hỏa táng thi thể của vị trưởng lão và xây dựng một cái ngôi đền để mà thờ. Thì vì thế cho nên là các gọi là những cái bộ tộc khác, hay là vì vậy cho nên là những người khác cũng phải giữ gìn giới luật cho thật là trong sạch, từ bỏ mạng sống nếu cần thiết, còn hơn là phá vỡ những cái giới hạnh mà được đấng cứu độ thế gian đã ban hành. Đấng cứu độ thế gian ở đây là ám chỉ cho Đức Phật. Okay. So let's continue reading. So not much to explain. And as Patimokka restraint is undertaken out of faith, we have already talked about that. So restraint of the sense faculties should be undertaken with mindfulness. So second one, yeah, Patimokka is one. Restraint of the sense faculties is number two. Second virtue is undertaken with mindfulness. Yeah, this one, for example, to guard our eye faculty, we need mindfulness. So if we don't have the mindfulness, then we look a lot of things, even if we should not see, we should not look. And also, if we don't guard our eye faculty, through the eye faculty, a lot of unwholesome thoughts, unwholesome action will arise, will come out from through the eye faculty. So we need mindfulness to guard our eye faculty, etc. So for that is accomplished by mindfulness, because when a sense faculties functions are founded on mindfulness, founded in mindfulness, there is no liability to invasion by covetousness and the rest. So it means that unwholesome things, unwholesome thoughts will not invade into our mind. So recollecting the fire discourse, which begins thus, better bhikkhus, the extirpation of the eye faculty by a red-hot burning blazing glowing iron spike, then apprehension of signs in the particulars of visible objects cognizable by the eye. So is it to say you should what is it? You should how to say with this step in, you should step the red hot burning fire stick into your eyes rather than
you allow the unwholesome action coming into your eyes, your mind. So like that. So it is good. So burning, blazing, glowing sticks is coming into your eyes rather than unwholesome thoughts come into your mind. You know, we can say a lot about that. If your eyes is blind, that you will be blind person for one life. If you have a lot of evil thoughts in your mind, you will be blind in many lives. So like that, yeah. So that's why we have to guard our eye faculty, etc. This restraint should be properly undertaken by preventing with and remitting mindfulness any apprehension. In the objective fields consisting of visible data, etc., of any signs, etc., likely to encourage covetousness. I hope you remember these signs in the particulars of visible object. We have talked about that. You know, for example, if we look at the girl or if we look at the boy, we don't take the signs in the particular. Oh, his smile or her smile is very beautiful, something like that. We don't have to take. Yeah, just it is a person like that. Yeah, so it's a signs and particulars means where she smile, her hairs, her movement, something like her way of talking. What you talk very lovely and something like that. People say like that. Okay. And likely to encourage covetousness, etc., to invade consciousness occurring in connection with Indo, and so on. When not undertaken, thus, virtue of patimokkha restraint is an enduring. It does not last, like a crop not fenced in with the branches. And it is raided by the robber. Defilements as a village with open gates is by thieves, and less leaks into his mind as rain does into badly roof house. Yeah. So this example also very nice. Yeah. So if you feel are not fenced with the branches, so cows and other animals and other thief will come into your field and they will do what they like. Yeah. And another example is if your village is not guarded properly, yeah, there's no guards of your village, and the thieves, robbers will come into the village and they will take whatever they need, whatever they want. And another one is if your house is badly roofed, the rains will leak into your house. Like that, if your mind is guarded with mindfulness, all the evil things will invade into your mind and occupy in your mind. And so that's why like these examples, we have to guard our eye faculties, ear faculty, etc. Yeah. Chúng ta tiếp tục đọc cái đoạn này. Thì đầu tiên đã đề cập đến cái việc mà kiềm chế nhờ cái giới Patimokkha chúng ta đã thảo luận xong, và cái việc mà gọi là giữ gìn cái giới bổn bị giải thoát thu thúc giới Patimokkha thì được thực hiện bằng đức tin. Vậy thì cái việc mà kiềm chế các căn hay là thu thúc các căn giác quan thì được thực hiện bằng sự chánh niệm. Thì ở đây tức là cái việc mà mình phải thu thúc bảo vệ các căn giác quan
là cần phải có chánh niệm, bởi vì nếu không có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhìn cái này nhìn cái kia và rất là nhiều thứ nó sẽ đập vào cái tầm mắt của mình. Cho nên là nếu mà không có cái sự thu thúc các căn, không có bảo vệ cái con mắt, tức là lúc bấy giờ là rất là nhiều những cái suy nghĩ bất thiện nó sẽ xuất hiện, nảy sinh và phát triển ở trong tâm, từ cái việc mà từ cái cửa mắt hay là từ cái nhãn môn. Thì chính vì điều đó cho nên là cái việc mà kiểm soát hay là thu thúc các căn giác quan nó phải được thực hiện bởi sự chánh niệm. Bởi vì điều đó được thực hiện bằng sự chánh niệm, cho nên là khi mà chức năng của các cơ quan giác quan được thiết lập trên chánh niệm thì những phiền não chẳng hạn như là tham lam hay tất cả những cái phiền não khác sẽ không có cái khả năng để mà xâm chiếm hay là chế ngự chúng ta. Vì vậy cho nên là hãy nhớ lại cái bài kinh lửa, và bài kinh này bắt đầu như sau: tốt hơn này các tỳ kheo, việc tiêu diệt nhãn căn bằng một mũi nhọn sắc nóng đỏ rực cháy còn hơn là sự nắm bắt các cái dấu hiệu đặc thù của các cái đối tượng thị giác mà tiếp nhận được. Ở đây tức là thà là bị một cái mũi nhọn sắc nóng đỏ rực cháy đâm vào mắt, còn hơn là cái việc mà nhìn một cái điều gì đó và nắm giữ tướng chung tướng riêng của nó. Thì ở đây cái từ mà gọi là nắm giữ tướng riêng thì quý vị cũng đã hiểu rồi, bởi vì chúng ta đã học xong, tức là khi mà nhìn thấy một cái người phụ nữ hay là một cái người đàn ông thì sẽ không có nắm giữ tướng riêng tướng chung của họ, nào là nắm giữ ánh mắt của họ, nụ cười của họ, tóc, rồi cái dáng đi, cái điệu bộ hay là cái cách nói chuyện là duyên dáng này nọ, thì chúng ta sẽ không có nắm giữ cái tướng riêng như vậy. Đây là một cái ví dụ rất là hay. Mà tiếp nữa đó là cái sự kiểm soát các căn giác quan cần phải được thực hiện một cách đúng đắn bằng cách là ngăn chặn sự chánh niệm, có nghĩa là hãy luôn chánh niệm một cách không ngừng nghỉ trong bất kỳ cái hoàn cảnh hay sự hiểu biết nào, và trong bất cứ cái gọi là bất cứ khi nào mà cái cảnh sắc nó tiếp xúc với cái nhãn căn và bất cứ cái dấu hiệu nào vân vân. Có nghĩa rằng tất cả những gì mà mình tiếp thu thông qua sáu căn giác quan nó có cái khả năng làm tăng trưởng những phiền não, chẳng hạn như là tham lam, sân hận ở trong tâm chúng ta. Và nếu mà không có sự thu thúc các căn thì những phiền não này nó sẽ xâm chiếm tâm của chúng ta, và những cái loại phiền não này nó xuất phát từ nhãn căn, nhị căn vân vân. Và khi mà không có được thực hiện như vậy thì cái giới mà do sự cái giới mà do sự kiểm chế bởi giới bổn bát tí mút khác sẽ không có được bền vững, không có tồn tại lâu dài. Cũng giống như một cái mùa màng mà không có được rào lại bằng, gọi là không có cái hàng rào bảo vệ, hay là cũng tương tự như một cái ngôi làng mà không có cái sự bảo vệ thì lúc bấy giờ những kẻ cướp bóc hay là kẻ trộm sẽ tấn công vào và có thể trộm lấy đi tất cả những gì mà chúng muốn. Cũng tương tự như một cái ngôi nhà mà không có nóc thì mưa nó sẽ gọi là mưa nó sẽ rớt xuống nhà. Cũng tương tự như vậy, một cái tâm mà không có được bảo vệ bởi sự chánh niệm thường trực thì tất cả những cái tâm bất thiện nó sẽ xâm chiếm và chế ngự chúng ta. Chính vì điều đó cho nên là hãy kiểm soát sáu căn giác quan cho thật là tốt, để mà những dục vọng cũng như là những cái phiền não khác nó không có len lỏi vào tâm trí của mình. Yes, Bante. Okay, let's stop here for the day. Let's make a share and merit. Okay. Mời quý vị chúng ta chánh niệm và hướng tâm vào cái lời hồi hướng và chi phước của Ngài. Idawadaja ame sambandam bunya sambandam sabbe dewa numodandu sabbe nara numodandu
Sabbe Sada Numodando Sabba Sambadi Seniya Kada Amehi Yambonya Dogarang Ajasa Duga Ponyene De Nanebana Sigamba Boma De Maya Danja Bonya Mayande Ma Bawesu Disu Banina De Sabedam Bamode Doa Sukan Labando Sabana Imina Bonya Gambina Mame Bala Samagamo Sadan Samagamo Hodo Yawane Bana Badia Kayina Wacha Chetena Pamadina Mayagada Achayang Kamame Bande Buri Panya Dadagada Idame Ponya Aswakia Wahan Hodo Idame Ponya Nibanasa Bajio Hodo Imame Ponya Bagan Sabasada Nambajimi Idano Nyadina Hodo Sukida Hondo Nyadayo Idano Nyadina Hodo Sukida Hondo Nyadayo Idano Nyadina Hodo Sukida Hondo Nyadayo Sadhu. Thank you so much, Bante. Okay, you're welcome. So see you on Thank you, next Bante. Friday. Yes. Yeah. Next Friday. Dạ, chúng con So cảm ơn this cảm ơn time, cô Su. Con lại sư. I had to go now, Bante. okay. See you next time. Yes. Con Okay. lại sư. Okay, bye bye. Chào tất cả quý vị. Con lại sư. Chúng con cảm ơn cô ạ. Who Yeah. is Thank you, talking? Bante. Yeah, I will close. Yes. Con lại sư. Con lại sư. What are you talking? What are you talking, baby? He want to pay Huh? homage to Bante. He said that. What? Okay. Okay. Yes, yes, yes. Sadhu. Clever boy. Clever Yes. boy. What is your name? I forgot. I forgot your name. Tell me again. My name is Koi. Koi. Okay. What are you doing? Can you give birthday name for him? Thank you. Okay, bye-bye, Koi. Yes, bye bye. Bye bye. Yes.